Hi all of you. The subject I am going to deal is utilization of electrical engineering, electrical energy, unit 1, selection of motor. Coming to the next topic 6, that is the temperature rise. In the previous discussion we have completed types of electrical drives, advantages and disadvantages of electrical drives, choice of motors for electrical drives, and also in that we have characteristics and speed control of different considerations that takes place. Actually in that we have taken that characteristics are more very important, and also speed control characteristics are also very important. We go through it already. Okay. Right, coming to the next topic, temperature rise. So what is meant by temperature rise? Coming to the temperature rise, actually why it exists means the various losses takes place in any motor will be converted into heat, actually, right? We know that actually why the loss or occurs in any parts of motor means it is mainly because of when the current passes through the material, nothing but conductors. In that conductors we have some amount of resistance, actually. Okay. Not only resistance, and the other materials also we have mainly to know about that heat. So in that, when the current passes through the resistance, heat is produced. Already we know that about it. Okay. That is, the various losses take place in any motor will be converted into heat. Actually the total electrical energy is not converted to mechanical. That is this motor. If it is motor, the total input is of motor is electrical and output of mechanical, but the total electrical energy is not converted to mechanical. It converted to mechanical some part. Remaining some losses also takes place. That is, various losses takes place in any motor will be converted to heat also. The heat thus produced will increase the temperature of various parts on the motor that directly affect on the motor parts, actually. That is, so the increase in temperature is mainly depending on the following two features. That is, first one is amount of heat developed internally at uniform rate. First one. Another one is very very important, the amount of heat dissipated from the surface of the motor. Okay, right? So first one is amount of heat developed internally at uniform rate, actually, but it is not much. But next one is the amount of heat dissipated from the surface of the motor is also very very important. Okay. Right, we will discuss in the deeply in the these 2 points. Okay. Right, so actually general discussion we will go into then. That is, in fact, the continuous rating of machine is the rating for which the final temperature rise is equal or just below the permissible value of the temperature rise for the insulating material used for production of motor windings. What is meant by that? Actually I studied not చదివాను కాదు. What is meant by this paragraph? Okay. ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ మెటీరియల్కైనా సరే, ఏ పార్ట్కైనా సరే సమ్ పర్మిసిబుల్ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే దాంట్లో టెంపరేచర్ ఎంతవరకు రైజ్ అవ్వాలి, అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంతవరకు విత్స్టాండ్ అయ్యిద్ది, అవునా? అంతకంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దాని మీద ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే అదేమవుతుంది, మెల్ట్ అయిపోవచ్చు, సమ్ అదర్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే. అందుకని ఏంటంటే ఏదైనా రేటెడ్ వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఉండాలంటే, మనం తీసుకుపోయే రేటెడ్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కూడా అదే వాడు చెప్పిన పాయింట్. కంటిన్యూస్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఈజ్ దట్. ఓకే. రేటింగ్ ఫర్ విచ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ రైజ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? ఎంత టెంపరేచరు అది కెన్ విత్ స్టాండో అంతవరకు వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ బిలో ద పర్మిసిబుల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఎందుకు? ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోటార్ వైండింగ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం అయింది, లెట్స్ సే చూద్దాం. వెన్ ద మెషిన్ ఈజ్ ఓవర్లోడెడ్ సచ్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఇట్స్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఎక్సీడ్స్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్. అంటే అది విత్ స్టాండ్ అయ్యే టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది అనుకుందాం, అవునా? సో ఇట్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి డ్యామేజ్డ్. అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? అది డ్యామేజ్ అవుతుందనే పాయింట్. రైట్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్
చెప్పచ్చు, ఇంకేం లేదు. లోపల మనకి ఇన్సులేటింగ్స్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కండక్టర్కి టచ్ అవ్వకుండా, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వకుండా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పని టెంపరేచర్ రైజ్ అనేది ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ పెర్మిసిబుల్ వాల్యూ అనుకో. సో దాన్ని ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్సులేటింగ్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగిపోయి షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా, ఎందుకంటే కండక్టర్ టచ్ అయిపోయింది అనుకో. సో అప్పుడు ఏమైంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. అదే నేను ఇక్కడ పాయింట్ డిస్కస్ చేశాను. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్స్ ఇమ్మీడియట్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ which will cause a sudden short circuit in the motor, which may lead to fire also. Okay, since temperature rise is one of the very important feature for fixing and the size of the motor also. Okay, temperature rise, temperature అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో several factors are there. Okay, but it is also one of the very important factor to selection of motor also. Okay, for selection of motor, right? That's why I'm going to discuss about temperature rise and the formula for temperature rise, and we are going to calculate the temperature by using that formula based on existing value parameters. Okay, the temperature rise will be high in the beginning and will decrease gradually with the passage of time, and finally the temperature of the motor attains a steady state value. At this point the heat is produced and dissipated will be equal. సింపుల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఓకేనా, ఇది యాక్చువల్ ఇది ఇలానే ఉండాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, ద టెంపరేచర్ రైజ్ విల్ బి హై ఇన్ ద బిగినింగ్. ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా సరే మనకు అదే. సపోజ్ మన ల్యాబ్లో ఇండక్షన్ మోటార్ మనం చేసేటప్పుడు, బ్రేక్ టెస్ట్ అండ్ ఇండక్షన్ మోటార్ చేసేటప్పుడు సరే, బ్రేక్ టెస్ట్ అండ్ డీసీ అంటూ మోటార్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం వాటర్ తీసుకొచ్చి అదే లోడు మనం వేసేటప్పుడు ఏమైందంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు వాటర్ తీసుకొచ్చి ఏంటి మనం టెంపరేచర్ మనం స్పీడ్ చెక్ చేస్తాం చూసాం అక్కడ. అవునా, ఆ డ్రమ్ దగ్గర మనం ఏంటంటే డ్రమ్లో కొంచెం వాటర్ పోస్తుంటాం, ఎందుకంటే హీట్ని మనం కూల్ చేయాల్సి వస్తుంది. టెంపరేచర్ రైజ్ ఏంటంటే నువ్వు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత స్టడీ స్టేట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అటెన్స్ సమ్ స్టడీ స్టేట్కి వచ్చిన తర్వాత నో ప్రాబ్లం. అట్ దిస్ పాయింట్ ఏమైంది అంటే హీట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ డిసిపేటెడ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్స్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ రైజ్. వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ సమ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అజంప్షన్స్ అనమాట. ఆ అజంప్షన్స్ తీసుకోవాలి. అవి ఏంటంటే చూద్దాం. ఓకేనా, అజంప్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, హీట్ డెవలప్ అయింది, దట్ ఈజ్ లాసెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అని అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. బట్ ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికల్. ఓకేనా, ప్రాక్టికల్గా అది పాసిబుల్ కాదు. బట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అజంప్షన్. ఓకే, హీట్ డెవలప్డ్, దట్ ఈస్ లాసెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ టెంపరేచర్ రైజ్. ఓకే, is very small as only. Okay, right. Second one is that heat dissipation is rightly proportional to the difference in the temperature of motor and cooling medium. That is nothing but actually previous another Newton's law of cooling hold good అనమాట. యాక్చువల్లీ దాని ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఒక మనకి, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డీప్లీ ఇన్ దట్. So the heat dissipation is directly proportional to the temperature, difference in the temperature of motor and cooling medium. మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇదే, రైట్. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ కూలింగ్ మీడియం రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది కూడా అన్జంప్షన్ చేసుకోవాలి. ద మోటర్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి హోమోజీనియస్ మాస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ అండ్ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ ఇన్ ఆల్ పార్ట్స్. ఇట్ ఇంప్లస్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ అనమాట. ఓకే, అంటే మనం హోమోజీనియస్ లాగా చెక్ చేసుకోవాలి, హోమోజీనియస్ మాస్ అని చెప్పేసి. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ ఉంది అని అజంప్షన్ చేసుకోబోతున్నాం మనం. టెంపరేచర్ రైజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం మనం. ఓకేనా, రైట్. ఇట్ ఇంప్లైస్ ఏంటంటే హై థర్మల్ కండక్టివిటీ, నథింగ్ బట్ హై కండక్టివిటీ అని చెప్పేసి మనకు ఐడియా ఉందనుకుంటా. ఓకే, బట్ ఏంటంటే హై థర్మల్ కండక్టివిటీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ రైజ్ ఆఫ్ ద మోటార్. ఓకే, సింపుల్లీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సింపుల్గా రాయాలి, నేను నోట్స్ రాసి చేశాను చూడండి ఒకమా, టెక్స్ట్ బుక్లో కాకుండా, ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఓకే, టు అర్థం అవ్వడానికి ఏంటంటే ఈజీగా నేను అలా నోట్ చేశాను. సో నోట్ డౌన్. టెంపరేచర్ రైజ్ ఆఫ్ మోటార్.
the various losses takes place in any motor will be converted to heat. Just I have discussed. So following two parts అని చెప్పాను. First part is amount of heat developed internally uniform rate అని చెప్పాను, very very important. Second point అని చెప్పాను, the amount of heat dissipated from the surface of the motor అని చెప్పాను, right? Let there are some parameters are there, we have to fix that. First P, what is meant by P? P nothing but electrical power converted to heat. Okay, second one M nothing mass of active parts. Okay, yes, specific heat of material, right? Theta F final temperature rise actual with constant load. Okay, right? A surface area of the cooling, right? Delta, that is a coefficient of cooling అనమాట. ఈ రెండు మనం కూలింగ్ ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తే కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కూలింగ్, డెల్టా ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కూలింగ్. ఇది ఈ 6 పారామీటర్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు నో అనమాట. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్, అంటే టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతూ ఉంది. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ రైజ్ అని ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి ఇంతకుముందు లేవు. ఒక పి ఒకటి అయినా ఉంది, పి అని, మాస్ అని, ఏ అని. బట్ సమ్ కొత్తగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, కొత్తగా మనం చేర్చుకుపోతున్నాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, హియర్ ఐ రిపీట్, పి నథింగ్ బట్ పి నథింగ్ బట్ పవర్, ఎం నథింగ్ బట్ మాస్, ఎస్ నథింగ్ బట్ స్పెసిఫిక్ హీట్, theta temperature rise final temperature rise. Okay, A specific area of cooling ఇక్కడ actually, delta nothing but coefficient of cooling. Okay, right, coming to the derivation, a small discussion. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం let the heat absorbed by the motor dissipated by the motor రెండు తీసుకోవాలి. The heat absorbed by the motor is equal to ms d theta by theta, that is joules, nothing but joules per second, రైట్. అలాగే హీట్ డిసిపేటెడ్ బై ద మోటర్ ఏంటంటే ఏ తీటా డెల్టా జౌల్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్. ఓకేనా, అది ఐ మీన్ ఎంఎస్ డి తీటా బై టీటా, ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఏ తీటా డెల్టా, రైట్. సో నా పాయింట్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అబ్జర్వ్డ్ ప్లస్ హీట్ డిసిపేటెడ్. ఓకేనా, ద రేట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ అంటే ఎంత కన్వర్ట్ అవుతుందో ఆ హీట్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్డ్ ఒకటి, డిసిపేటెడ్ ఒకటి. అబ్జర్వ్డ్ ఏంటి ఎంఎస్ టీటా బై టీటా ప్లస్ డిసిపేటెడ్ ఏంటి ఏ తీటా డెల్టా. అదే నోట్ చేశాను ఇక్కడ, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డి తీటా బై డిటి ప్లస్ ఏ డెల్టా తీటా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఏ డెల్టా తీటాని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. సో పి మైనస్ ఏ డెల్టా తీటా అని చెప్పాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డి తీటా బై తీటా. సో ఫ్రమ్ దిస్ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి మైనస్ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకొచ్చేస్తే ఎంఎస్ డి తీటా బై పి మైనస్ ఏ డెల్టా తీటా. లెట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ డిటి, రైట్. సో దెన్ ఇంటిగ్రేట్ ద ఈక్వేషన్. యాక్చువల్ dt ఉంది కాబట్టి we need time. సో cancel the differentiation. ఓకేనా, we can cancel the differentiation by integrate the value t. So t is equal to 1 by x nothing but ms constant value log of p minus a theta delta. So but p constant. Okay, we have only ఇక్కడ ఏ మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా ఉంది కాబట్టి 1 బై ఏ డెల్టా తీటా నథింగ్ బట్ 1, రైట్, ప్లస్ కాన్స్టెంట్ కే వాల్యూ లాగ్ పి మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా ఇంటూ 1 బై ఏ డెల్టా, దట్ ఈస్ మైనస్ వాల్యూ, రైట్, ప్లస్ కే బై ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్. ఓకే, right, here the k is nothing but integrating constant. Okay na, the constants can be obtained from the initial conditions నుంచి constant values వస్తాయి. initial conditions అంటే ఏంటి, at temperature t equal 0 దగ్గర, at time t equal 0 దగ్గర temperature rise ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఓకేనా, సో t equal 0 దగ్గర టెంపరేచర్ అసలు ఉంటుందా అంటే, ఎందుకంటే జస్ట్ బిఫోర్ ద మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు అదే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ మోటార్ ఆన్ చేసే ముందు అనమాట టెంపరేచర్ అనేది అసలు ఉంటుందా, ఉండదు. సో అట్ దిస్ టైమ్ అట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర టెంపరేచర్ రైజ్ ఏంటి, theta ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ, టెంపరేచర్ theta ఈక్వల్ టు 0. Substitute t equal 0 and theta equal 0 in this equation, we can get the value of k. Okay, right, t equal 0 ఇది చూడమ్మా. కమింగ్ టు ద ms log, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ms log. ఓకే, ఇది ms మైనస్ ఇదంతా మల్టిప్లై చేసేస్తే ఏమైందంటే మైనస్ ms బై ఏ డెల్టా, ఇదంతా మల్టిప్లికేషన్ కదా.
ms minus ms by delta log p minus a theta. theta అంటే 0. ఇక్కడ మొత్తం టర్మ్ ఈ టర్మ్ మొత్తం మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. 0 ప్లస్ k, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ ఏంటమ్మా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కాస్త మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది ms by a delta log p, రైట్. సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ k వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అగైన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసేయండి ఈ వాల్యూని. సో నెక్స్ట్ t ఈక్వల్ టు m మైనస్ ms, ఇదిగోండి ఆల్రెడీ ఇది ఉంది కదా, మైనస్ ms బై ఏ డెల్టా లాగ్ p మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా ప్లస్ k. k అంటే ms బై ఏ డెల్టా లాగ్ p, ఇదిగో ms బై ఏ డెల్టా లాగ్ p. ఫ్రమ్ దిస్ కామన్ తిన్నాం ms డెల్టా కామన్ ఏంటి ఏమొస్తుంది మనకి లాగ్ p మైనస్ ఏ డెల్టా తీటా ప్లస్ మైనస్ లాగ్ p, ఎందుకంటే మైనస్ ఇలా ప్లేస్ చేశారు. ఓకేనా, మైనస్ కామన్ తీసావు కాబట్టి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ మైనస్ ms బై ఏ డెల్టా లాగ్లో మైనస్ ఉందంటే ఏం చేస్తావు డినామినేటర్ తీసుకెళ్ళిపోతావు. అవునా, లాగ్ p మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా బై p, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈ టర్మ్ మొత్తం నేను ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, ఇది ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోయాను. సో దెన్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏ డెల్టా t డివైడెడ్ బై ms దట్ ఈస్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ p మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా బై p, రైట్. అర్థమవుతుంది కదా, రైట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ మైనస్ ఏ డెల్టా టీ బై ms ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ టర్మ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ లాగ్ ఈ కదా ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమైందంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయిపోయింది, ఇదే మామూలు టర్మ్ అయిపోతుంది. అవునా, ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే p బై p మైనస్ దట్ ఈస్ p బై p. అవునా, సో p బై p సపరేట్ చేసాడు అంతే లేదు. సో ఏ తీటా డెల్టా, అవునా, ఏ తీటా డెల్టా బై పి. సో ఈ టర్మ్ ఏమైంది క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమైందమ్మా 1 మైనస్ ఈ టర్మ్ అవుతుంది. అవునా, సో అదే ఇక్కడ నోట్ చేసాను 1 మైనస్ ఏ తీటా డెల్టా బై పి, రైట్. సో ఏ తీటా డెల్టా బై పి ఈ 1 మైనస్ అంటే ఈ టర్మ్ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసి ఈ టర్మ్ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాను మనకు కావాల్సిన తీటా వాల్యూ కాబట్టి, రైట్. సో ఏ తీటా డెల్టా బై పి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చాను, మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయిపోయింది, ఇదేమో ప్లస్ కాస్త మైనస్ అయిపోయింది 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ డెల్టా టీ బై ms. అవునా, సో రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ తీటా కావాలి, తీటా వాల్యూ అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసింది. సో పి బై తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది వాల్యూ అని తీసుకొచ్చేస్తే p బై ఏ డెల్టా ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థీటా అనమాట. అట్ టైమ్ t ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటంటే వచ్చిన పాయింట్ టైమ్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండే కొద్ది ఏమైతే తీటా అప్పుడు చేస్తూ ఫైనల్ టెంపరేచర్ వాల్యూ. అవును, అప్పుడు ఏంటంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ నేను తీటా అనేది ఏంటంటే టెంపరేచర్ రైజ్ అన్నాను, బట్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్లో తీటా ఎఫ్గా తీసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా, అంటే అట్ టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి ఫైనల్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు తీటా ఈక్వల్ తీటా ఎఫ్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 2 వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, సో దెన్ తీటా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై ఏ డెల్టా 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ డెల్టా టీ అంటే ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ చేయాలి కదా, ఎందుకంటే ఇదిగో ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ చేయండి. ఈ పవర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ నథింగ్ బట్టే 1, ఇదంతా ఏమైంది ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నథింగ్ బట్టి 0 అయిపోయింది. ఓకే, రైట్. సో దెన్ అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకేనమ్మా, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ చేశాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ తీటా ప్లేస్లో తీటా ఎఫ్ ప్లేస్ చేశాను, ఇదిగోండి తీటా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ p బై ఏ డెల్టా ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ నథింగ్ బట్ 0. దెన్ వీ కెన్ గెట్ యాజ్ తీటా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై ఏ డెల్టా, ఇదిగోండి తీటా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p బై ఏ డెల్టా. Right, okay, then the value theta is equal to substitute the theta f in equation number 3, substitute in equation number 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ theta f ప్లేస్, ఓకేనా, theta f ప్లేస్లో ఓకే హియర్ p బై ఏ డెల్టా నథింగ్ బట్ theta f, p బై ఏ డెల్టా నథింగ్ బట్ theta f, రైట్. So theta is equal to theta f into 1 minus e power of minus a delta by ms into t, right. So from this a delta by that is here mentioned p by
A delta, right? So from this we can written as here th is equal to ms by A delta. Theta th is equal to ms by A delta, right? So that's why I mentioned here t by th, nothing but a th here. I mentioned th is equal to ms by A delta, right? So th is called heating time constant of the motor. It is very important. So th is equal to ms by A delta, right? So where t is equal to th అంటే where t is equal to th దగ్గర టెంపరేచర్ హీట్ టైం కాన్స్టెంట్ దగ్గర theta is equal to ఏమైంది అంటే 1 కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, e పవర్ ఆఫ్ -1 వస్తుంది, అవునా? e పవర్ ఆఫ్ -1 వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఇది దిస్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో theta is equal to theta f into 1 minus e power of -1. So then we can get as theta is equal to, okay, theta is equal to 0.632 theta f, right? The temperature time constant is the time taken to time taken by the machine attains the 63.2% of its final steady state temperature, right? Right. Okay, coming to the cooling of the motor, I will discuss in the next video. Okay, thank you.